I oppose discrimination against gender identity and gender expression. That's not the point. The point is the specifics of the legislation that surrounds it and the insistence that people will have to use compelled speech. That's what I'm objecting to. For example, here, let me give you another example. So there's an insistence in the Ontario Human Rights Commission that sexual preference is an immutable phenomenon, which indicates, at least in principle, that it's biologically grounded, which is a strong claim. That's a biological claim. It indicates that there's a direct causal connection between some biological phenomena and the expression of a particular identity. 2017년 6월 캐나다에서 빌 C-16 법안이 통과되기 전에 조던 피터슨 교수님은 이 법안이 지닌 모순과 모호성에 대해 강하게 비판했었습니다. 캐나다에서는 빌 C-16 법안이 통과되어 여러 법적인 문제들이 이미 발생했습니다. 캐나다 대법원에서는 동성애에 반대하는 성경의 표현을 증오범죄로 판결했으며 동성 성행위를 금지하는 학칙을 가진 기독교 대학에 로스쿨 설립을 불허한다든지 자녀의 출생신고서 성별을 언노운이라고 기록하는 등 말도 안 되는 일이 벌어지고 있는 상황입니다. 영국에서는 4살 때부터 성전환을 해도 된다는 교육을 학교에서 가르치고 있는데 이 교육을 거부하는 부모는 정부의 압박을 받게 되며 캐나다와 같이 종교적 발언 자체를 질타하거나 동성애를 반대하면 간호사나 교사가 될 수 없게 하는 불이익을 주는 등 차별을 금지하는 조항들이 오히려 역차별을 만들어내고 있습니다. 우리나라는 아직 차별금지법이 통과되진 않았지만 만약 통과된다면 이보다 더 심각한 문제가 나타날 수 있는데 세부적인 법 조항에 대한 정의조차 제대로 이루어지지 않았기 때문입니다. 한 가지 예로 차별금지법 제2조 1항을 보면 성별이란 여성, 남성, 그 외에 분류할 수 없는 성을 말한다라고 명시되어 있는데 법은 명확성을 굉장히 중요시해야 함에도 가장 기본적인 성별에 대한 정의조차 모호하게 만들어 놓은 것이 현 상황인 것입니다. 우리나라의 차별금지법은 그 적용 대상이 명확하지 않고 너무 광범위하며 정교하지 않습니다. 그렇게 법을 어떻게 해석하고 적용하는가에 따라 사회적 혼란을 불러일으킬 수밖에 없는 것이죠. 영국, 미국, 캐나다의 사례를 예로 보아 설령 차별금지법이 정교하게 정리되어 통과된다고 하더라도 잘못된 정체성을 정당화하는 단초를 제시하는 법안은 사회적으로도 큰 문제가 될 수 있다는 것을 직시해야 합니다. Now, I'm always asked, how do we get here? How do we get to such a crazy spot where saying men can't have babies is deemed divisive and transphobic, or believing only women should compete in women's sport is hateful, and not supporting a neo-Marxist group like BLM is somehow controversial. How do we get to this point, Jordan? Oh, we can pretty much blame the universities. So, I mean, and I would say more particularly the faculties of education, who are corrupt beyond comprehension and have done a dismal and wretched job for 70 years. And so these ideas are promoted in universities in almost all the social sciences, I would say, and certainly in the humanities, and now increasingly in the sciences. And every bloody academic in the entire Western world is a leftist. I used to joke that I was the only conservative psychologist in the world, and that's not even the case because I'm not that conservative. And so the idea that this is conspiracy theory is outright bloody nonsense, and the notion that these ideas are fundamentally Marxist in their derivation is only an idea that people have no idea what the ideas mean would claim. Like people like Jacques Derrida and Michel Foucault, who are the intellectual leaders of the postmodern radical types, knew perfectly well that their form of thinking was a derivation of Marxism. So the notion that the postmodernists and the and the Marxists aren't aligned is absolutely foolish. And the idea that Marxism isn't the strain of thought that the postmodernists, for example, in the universities turn to is preposterous. It's not a conspiracy theory, and anybody who thinks it is just has no idea what the ideas mean. 마르크스주의를 기반으로 한 사상들과 데리다의 해체주의로 정점을 찍은 포스트 모더니즘은 진리와 의미의 절대성을 부정하고 우리의 삶을 지탱하는 자명한 규칙과 진리의 근거를 약화시켜 왔습니다. 또한 문화적 상대주의를 강조하여 보편적 가치를 훼손하는 결과를 낳고 기존의 구조와 질서를 혼란스럽게 만들고 있습니다. The fact that the ideas are attractive isn't that surprising, because similar ideas were attractive all across the world for the bulk of the 20th century. Well, if you're suffering, first of all, that's terrible, and of course it is, but second of all, it's someone's fault and it's a consequence of an unfair social system. But the truth of the matter is that the systems that we've put together in the free West, the free market systems and the systems based on respect for the dignity of the individual and also respect for the power and necessity of the free market, are the best social system, absolute poverty in any real sense. So they still produce inequality, which has its downside and does produce some of the suffering that we described. But in terms of lifting people out of poverty, which means giving them enough to eat and ensuring that they have a place to live, let's say, there's nothing that compares to free market rule of law systems predicated on the dignity of the individual. But our education systems are so appalling, so that
that people just don't know this. And so young people with their sort of messianic drive are easily enticed into identifying with a foolish, what would you say, an unthinking unidimensional compassion for the so-called oppressed, and have no idea that the systems that we've instituted are actually the best way out of that oppression. PC주의, LGBT, 워크 어젠다, DEI, 컬처럴 막시즘. 도대체 이러한 집단적 정체성들이 무엇이길래 사람들은 여기에 매력을 느끼며 시대를 역행하는 신념에 빠져 살아가는 것일까요? 우리는 현대사회를 병들게 하는 여러 집단 정체성이 활보하는 시대를 살아가고 있습니다. 이러한 정체성들은 지배적인 문화적 내러티브에 대항하고 체계적 불평등을 해결하는 데 초점이 맞춰져 매력이 있는 것처럼 보이지만 실상은 그러지 않습니다. 이 집단 정체성은 하나같이 같은 목표를 가지고 있는데 정통적인 규범과 체제에 도전하여 헤게모니를 장악하려는 것입니다. 권력을 장악하는 과정에서 범성욕주의와 교육에서의 남녀 구분의 해체, 정통적 가정 해체와 같은 규범과 가치를 지시하면서 자신만의 문화적 지배 형태를 만들어내고 있는 것이죠. We figured out that the collective identity was not the pinnacle statement. That the individual, not that collective identities have no value, obviously, family has value and your organizations have value, all of that. That's not the issue. The issue is what's the paramount value? What's the metric by which people should be measured? And the answer is they should be measured as individuals, as if they have a divine soul. They should be measured in that manner.